Şimdi yayına verdim. Yayın geldi ama sıkıntı şu. Bu yayın URL'si nerede? Durun kanalımı atacağım. Dur. Kanalı bulamadım, bir dakika atacağım. Abi galiba oldu. Gençler bir denesenize. Galiba oldu. Bir deneyin. Bir deneyin abi, size zahmet. Galiba yaptık, hadi. Hadi dur, Discord'da da atayım bir dakika. Oldu deyin. Oldu mu? Harika. Al abi. İzle buradan. Yapıştır. Bu dandik bir hesap ya. Buradan ban yese de sıkıntı değil. Yani yesin bu ban. Lan tüh lan, bitti. Ama geriye alırız. Geriye alabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi gençler geriye veriyorum. Geriye alıyorum. Ben kendi ekranımı da kapatayım. Heh. Okay, so you have just heard all about the world that you're going to be exploring. Let me start talking a bit about how you're going Şu an to be. nereye aldığımı bilmiyorum ki, bir dakika bakacağım. Set the stage. You're a bit more advanced, and we know that if you're playing one, olduğu kısma kadar alsak yeter bence. Aynen. looking for all the help they Burası can daha get. iyi. And part of what that means is seeking out potential allies, Yavrum görüşürüz. Zaten turning to bitti bu friends kısım that ya. we've been through great hardship together, and seeing if they will join our cause. And you, as a champion of the Alliance or champion of the Horde, are going to be one of those doing that. You will reach out to these allies, see what other problems they have, see if they will join the Alliance, see if they will join the Horde, playing through custom quest content that tells the story of how Thalysra and the Nightborn come to join the Horde, or how Ilaria and the crack elite squad of elves that she has trained to harness the power of the Void come to make their home in the Alliance, hardening the rift between her and her sister. You will play through those quests, and once you do, you will unlock the ability to make that allied race as a new character across your account. Ben de benim Twitch chat'te konuşma bekliyorum ya. Ben benim Twitch chat'teki chat'i okumaya çalışıyorum abi. This is something that has much more story context to it. This is something that will be earned. We need to tell the story to explain why these races came into the faction, and it's up to you to make it happen. Ben diyorum ki niye kimse hiçbir şey yazmıyor Twitch chat'e? Allied races, like regular races, have new racials that are appropriately flavorful for where they're coming from. Kanka kimseler bulamaz burada. İnşallah bulamaz abi. Buraya kadar like kaçtık. Forged Junai have various holy markings across their body that you can customize. Lots of facial hair Ya options, bitene of course, kadar for the ban Dark Iron yemeyelim yeter. Dwarves with their Zaten bizi ember flecked ilgilendiren kısım beards bu kısım. from their time by the Forge. Guskrot burada mı Guskrot? Is that allied races actually begin at level 20. They're a bit more advanced, and we know that if you're playing one, you're a bit more advanced as a player. You're already established in World of Warcraft. So you will start off venturing to Stormwind, venturing to Orgrimmar, as a fledgling member of your race, looking to aid your new allies. You'll adventure throughout the world, do what you can on their behalf, and eventually make your way to join the front battle at max level. Now, you can race change if you want once you've unlocked them. You can boost an allied race. We don't want to limit those options. If you've played, let's say, a Dwarven Paladin for years, but in your heart of hearts you've always wished you could be a Dark Iron Dwarven Paladin, we don't want to make you make a new character or abandon your main to make that happen. But at the same time, we also want to make sure it doesn't feel like that's the right or only or efficient way to do this. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bence orada gelen race'ler daha güzel abi. Net. You will unlock a set of heritage armor, a cosmetic appearance that reflects the essence of what it means to be a Nightborn Elf or a Dark Iron Dwarf, that you can show off so that everyone who sees you understands what you've done. Orada geldi o işte. So just to sum up here, we have six allied races coming with Battle for Azeroth, but this is a system that's a foundation upon which we continue to build in the future. Azeroth is
full of countless potential allies, and we can use all the help we can get. So we're very excited about this as a starting point for something greater to come. And so for Horde, you will be turning to the Nightborn in the High Mountains, with whom you fought and whom you aided in the Broken Isles, as well as if you are successful in your journey in Zandalar, the Zandalar Trolls. Meanwhile, the Alliance find fast new allies among the forces of Argus, the Lightforged Grenade, the Void Elves under Alaria's tutelage, and it will work with Moira to rekindle and bring the Dark Iron Dwarves into the Alliance formally. So I know you caught a quick glimpse of these allied races during the feature reveal, but let's take a much closer look. Check out this video. Aha, gösteriyorlar işte şimdi. Void Lord'lar güzel, Void Elf'ler güzel. Bak, Void Elf'leri güzel yapmışlar abi. Ben bu Dwarf'ları istiyordum bu arada. Gerçekten istiyordum. Beni bilenler bilir. Oynamak istiyordum o Dwarf'larla, o boynuzlarından dolayı. Ve Nightborn'lar abi. Abi budur amına koyayım. Bunu çok istiyorum abi. Bir kere dik durabilen erkek troll abi. Dik duruyor ya. Dik. Bu çok önemli ya. Pretty cool. One nice thing about the cosmetic armor sets, and you saw all those heritage armor sets in that video, is as cosmetic transmog appearances, these are universal. So if you, for example, played a Dwarven caster and always wished you could have a more battle mage type look, doesn't matter if you wear cloth, you can still transmog it to look like that dark runic male and show that off. So now, I just mentioned that we are inviting players to journey through Azeroth once again, to start off with these allied races level 20 and explore. Now, if you've done something like that recently, you've probably noticed the experience is kind of rough around the edges. Now, the content, the world, the stories, those hold up. Those are great. There's humor, there's life there. But the pacing of the experience is all off. If you're trying to play through, let's say, Hillsbrad, you'll quickly find that about halfway through the zone, a lot of the quests in your log are turning green or even gray. On the one hand, all the mechanics of the game are telling you to get out of there, to move along for better rewards, more experience, a place where you belong, while the story is telling you to stay, because you want to see what happens next. Bak harbi, we want to solve that. Bizim totemimiz olsun abi. 10 kişi de olsak, 20 kişi de olsak harbi biz bunu her sene yapalım. Ben Hokka yapıyor bu. And that allowed players to pick and choose their way through that experience. Ben hatta seneye biraz daha hazırlanayım. Periskop falan bulayım yani. You have it figured out. I don't even need to give this presentation. But no, you can see where this is going. So we are looking to take that tech and expand it to the entirety of World of Warcraft. Yeah, we are super excited about this too. There'll be a couple of little differences in how it plays out here versus how it did in Legion. So first off, we don't want Westfall to scale all the way up to, let's say, level 110. So within these regions, there are level ranges with minimums and maximum levels. For two reasons. If you are a brand new undead, starting off in Tirisfal Glades, we think it's important that when you look eastward towards the Plaguelands, there's a little bit of terror there. That's a scary, dangerous place. You're not strong enough to go there. And if you try, Welcome Bear will come out and hug you, and then you'll be back at your graveyard. And that's how it works. On the other hand, if you're a seasoned adventurer returning from a campaign in Northrend, and you come back to Elwyn Forest and find that the wolves and the bandits there are now still an even match for you, that kind of undermines your progression. Gelmesi güzel ya. Yani so we're thinking about a structure more like oynanış açısından gelmesi güzel bir şey. 60, imagine Burning Steps scales from 40 to 60. You're never going to out-level the zone while you're in it, but there's still some sense of progression. And once you've moved past the entire expansion, you do feel like you have surpassed it and you are more powerful. Now, speaking of expansions, we'd also like to take a step back from just zone choice
and think about how you navigate expansions in the course of Server leveling up. açacaklarını söylemediler Elisa. So if Daha you've çok leveled alts oyunu recently, you know the Vanilla drill. WoW'a You hit benzeteceklerini 58, söylediler. you go to Hellfire Peninsula, you maybe do a zone and a half or so, depending on how many dungeons you're doing. Then it's off to Northrend. Well, what if you could choose? What if Burning Crusade content Bak bu scaled all the way çok from güzel. 60 to 80? Yani artık hani Outland'den çıkıp hemen şeye gitmek zorundaydık ya. 60 to 80, Wrath 60 to 80. Northrend'e. Similarly, Hemen 2 dakikada bitiyordu. 80 to, sorry, Bu yeah, çok 80 to güzel 90. olmuş. Mist Outland'i 80 60-80 yapmışlar. Northrend'i de 60-80 yapmışlar. Yani sen 60 level'ı istiyorsan Northrend'de kas. İstiyorsan Outland'de kas. Yani keyfin ne istiyorsa onu yapmışlar. Çok güzel olmuş o. And yes, this applies to dungeons, it applies to all the rewards along the way. So yeah, it's awesome to hear the excitement. We are every bit as excited about this. And because it's something that really it's not really an expansion feature, it's just a basic improvement to the game, we want to get this in your hands sooner. So, you may have noticed the patch that just went live was 7.3.2. That was a small infrastructure thing. We have a proper 7.3.5 around the corner. It will be coming to PTR in just a few weeks, and you will be able to see the beginnings of many of these improvements there. Bak bu özellikler şeyde geliyormuş. 5.3.5'te geliyormuş in your hands ASAP. O scaling falan geliyormuş. Now, an all-new feature wasn't mentioned in the features trailer. So, the battle for Azeroth is a battle between the Alliance and Horde for control of our world. Yalnız şunu But it's emot also a yapmak battle in which isterim we will ya. all be asked to stand up to safeguard our world. We will need to fight for its survival. And in the aftermath of the Legion's attack, our world is actually direly wounded. And Magni, speaker for Azeroth, speaker for her world soul, will reach out to us as some of her greatest champions and summon us, where we will commune with the world soul at the very beginning of our journey, and we will receive a gift from Azeroth herself. An artifact quality medallion called the Heart of Azeroth. Now, your artifact weapons that you currently wield, those will be consigned to history. They will go out in, a... Bak bunun ne olduğunu anlamadım. Bunu şimdi izlerken bana anlatırsanız daha iyi olur. The story has yet to be told, but we'll get there. Gara sana şundan katılmıyorum. But your companion in your journeys throughout the battle for Azeroth aslında oyuncuyu ne kadar dinlediklerini gösteriyor abi. Ya oyuncular o kadar çok Vanilla WoW istediler ki o kadar çok. Adamlar dediler ki oyunu Vanilla WoW'a çeviremeyeceğimize göre o zaman hani oyunu benzetiriz diyorlar. When you come across it, a portion of that power will be reabsorbed, reconstituted into this medallion, into this Heart of Azeroth. Now, unlike the artifact weapons that you wielded in Legion, this artifact isn't something you're going to customize, doesn't have a huge trait tree to it. But what it does do Abi yapmak kolay bir şey değil. Incredibly potent power source. Ha deyince olmuyor Gara bu işler, anladın? Many of the pieces of armor that you're going to come across and acquire throughout your journeys. Bir hazırlık evresi gerekiyor onun için. So hadi yaptım oldu. Onu şeyde yaptılar. Kataklizm'de yaptılar. Hadi yaptım oldu dediler. Olmadı ama. And then Russ Peterson and others on the team will dive. Adamlar orada dersini aldılar yani. So this is some early UI concept art for how this might play out. Here you see a helmet, and these concentric circles each reflect tiers of powers, where you can choose one tier from each ring, one power from each ring. And your ability to access these tiers, to unlock them, will depend on how strong your amulet is. A stronger helmet will require more levels in your amulet to equip, to access. But basically, when we looked at the artifact system, there were a lot of elements of progression that worked very well. There were others, such as making hard choices between empowering one specs weapon versus another, that weren't so great. Or lots of the inventory clutter, things like that. We're looking to improve a lot of the aspects of the system. We also want to give ongoing options for choice and customization, rather than the artifact weapon system where you made tons of choices back in September when you were first filling out the tree, but it's been largely linear progression since then.
In this world, each piece of armor in a handful of slots that we select, we currently have 3 in mind, will offer a potential for customization and choice in a handcrafted way. These are not random traits, unlike the Nether, like Crucible. A helm is a helm is a helm, and you can pick what you want to suit your playstyle, to suit your needs as you progress through the world. Again, more about this later. Now, islands. Island expeditions. So many of you may have been wondering as you saw the feature trailer and you saw, plunder uncharted isles, you're probably wondering to yourself, what is an island? Well, an island is a body of land surrounded on all sides by water. Şimdi Gara, ben sana şöyle söyleyeyim. Okay, so island expeditions. Island expeditions. Kanka Blizzard'da olsan, tamam mı? Bak Blizzard'da olsan. Şimdi as we've mentioned, ben sana şöyle söyleyeyim. Are locked in this stalemate. Bak, bir dakika burada durduruyorum. Bir saniye durduruyorum sadece açıklamak için. Şimdi bak. Sen oyuncuları dinleyip bir Vanilla WoW yaratsaydın, tamam mı? Bu çok büyük bir akım yaratacak oraya. Ve bu akım sadece saman alevi gibi bir şey. Yani anladın? Oraya bir akım yaratacak. Bu akımı kaldırabilmek için senin güncel WoW serverı gibi bir server kurman lazım. Anladın? Bu milyonlarca dolarlık bir yatırım. Ufak bir yatırım değil bu. Ve ben sana söyleyeyim. Şu adamlar dese ki aha Vanilla WoW dese, bak ben sana şöyle söyleyeyim, yüz binlerce insan oynamak için gidecek oraya. Ve bu adamların serverları onu karşılayamayacak. Anladın? Çünkü farklı bir içerik karşılayamayacaklar. Şimdi karşılamak için yatırım yapsalar saman alevi gibi bir şey abi WoW oyuncuları. Güncel WoW yani güncel WoW devam ettiği için eski WoW'u oynayanlar bir süre sonra kendi WoW'a akacaklar. Bu sefer o yatırılan bütün para, server çöp olacak abi. Anladın? Yani havaya gidecek. Şimdi Activision'a geçtikleri için Activision'da çok abi yıllık kazancını bilsen diye bir şey yok Gara. Yani ben bir şirketsem, yani kendi şirket gibi düşün. Sen bir şirketsin ve bir şirket olarak ölü yatırım yapmak istemezsin. Ama bu dediğim şey ölü yatırım. Anladın? Sadece 3 ay oyuncuyu memnun etmek için ölüye yatırım yapıyorsun. Ben yapmam. Ben şirket sahibi olsam, ki ben çok büyük bir WoW fanıyım. Hakikaten Vanilla WoW'u da oynamak istiyorum. Ama ben gerçekten tarafsız bakarsam olaya yapmam abi. Yani sırf oyuncular 3 ay oynayacak diye ben milyonlarca dolarlık yatırım yapmam abi. Yapmam. Açık ve net. Adamlar şimdi Activision'a geçtikleri için ya ellerinde bir parasal olarak güç var. Ama yine Vanilla server yapamayacakları için oyunu Vanilla'ya çeviriyorlar abi. Private server dediğin şey Muhammed, oynayan insan sayısı toplasan 10.000 falandır abi. Yani ben sana söyleyeyim, oturalım bakalım seninle şu an Vanilla WoW server'ına. Kaç kişi oynuyor aktif olarak? 10.000 kişi bile oynamıyordur abi. Ve WoW ilk yasakladığı zaman yüz binlerce imza toplandı. Bak, yüz binlerce imza toplandı. Şu an oturalım bakalım. Girelim bakalım abi. Bir tane vardı. Vanilla WoW server'ı. Kaç kişi oynuyor bakalım. 10.000 kişi bile oynamıyordur abi. Ne oldu? Saman alevi gibi söndü. Yani. Bunları düşünün abi. Azurite, this substance I mentioned earlier, bubbling to the surface, as well as other unclaimed resources that could aid the war on the home front. And so Alliance and Horde are both sending their scouts out to scour the sea in search of these locations. And that will naturally lead to the Horde and Alliance coming into conflict in the New World over these small pieces of territory. Adam yapmayı planlıyoruz diyor zaten. Yani Vanilla server, hani oyunu Vanilla server gibi tasarlıyoruz ve Vanilla server getirmek için çalışmalara başladık dedi adam. Hani şu an uğraşıyoruz dedi adam. Yani bu adamlar da uğraşıyorlar şu an yapmak için. Ama dediğim gibi bir şeyi getirmek kolay bir şey değil. Milyonlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz abi. O milyonlarca dolarlık yatırım bir haftada karar verebileceğin bir şey değil. Bir kere şirketteki bütün hissedarları ikna etmen lazım buna.
you don't know exactly what you're going to find. Even if you've been to that island before. On one visit, a given island might be occupied by a settlement of trolls. Some are peaceful, and if you work with them and perform quests for them and solve their problems, they will give you some of their stores. Others are hostile. Muhammed 2 ay oynayacak. Bana ne lan Allah Allah. And find that an ancient curse has wiped out life on the island, and undead are rising from their graves, and there are crypts for you to explore. Yet another time, a band of marauding Mogu might have come from Pandaria, taken over the island themselves, and set up shop. In all of these cases, ama ona rağmen adamlar diyor ki bunu yapmak için uğraşıyoruz diyor. Yani gelecek planlarımızda bir vanilya server açmak var diyor adam. Ayrı server açacaklarmış aynen. In World of Warcraft. And to add another layer of dynamic gameplay here. Again, as I mentioned, this is about horde and alliance skirmishing. And so, as you and your two allies roll up in a horde ship, you'll also find that shortly thereafter, 3 agents of the alliance have arrived. Now, these are NPCs, but they are not any NPCs that you've ever seen before. They're not just looking to run up to you and punch you or cast fireballs at you. They're not like scripted boss encounters. They're a bit smarter than that. They'll behave strategically, they'll behave tactically, to complete objectives on the island and to thwart you as you try to do that as well. So even if you were on the exact same island, it still wouldn't play out the same way twice because you're contending with variable opposing forces and having to deal with them the whole way through. Bir firma yok. And finally, if you want to match wits against 3 other players, you can do that too. Para düşkün bir firma. Ama para düşüneceğim diye oyuncuyu kaybetme gözün hani bazı firmalar var para uğruna oyuncuyu kaybetmeyi göze alıyorlar. Ama Blizzard hani hem parayı kazanayım hem oyuncuları dinleyeyim derdinde. Hani anladın mı? Yani senin her dediğini aslında Blizzard alıyor. Hani bütün şikayetleri, bütün her şeyi göze alıyor. Abi ben size şöyle bir şikayeti hatırlatayım işte hatırlayın. İlk boss yani Warlords of Draenor geldiği zaman son boss kim tasarlanmıştı hatırlayın abi. Grommash. Hellscream Grommash. Ay Hellscream diyorum ya. Hellscream ya. Şeyin babası. Garrosh'un babası. Son boss oydu. Hatırlayın yani. Bunu hatırlayanlar var mı aranızda bilmiyorum. Hatta ya Gamescom'da ya da gene BlizzCon'da açıklamışlardı. Şeyi getireceğiz diye. Grommash'ı getireceğiz diye son boss olarak. Sonra oyuncular forumda, Blizzard'ın kendi resmi forumunda dediler ki yapamazsınız. Hani biz o adamı öldürmek istemiyoruz. Hani böyle bir şey yapmanızı istemiyoruz diye çılgınlar gibi şey geldi. Uyarı geldi abi Blizzard'a. Ve Blizzard ne yaptı? Abi komple boss sistemini değiştirdi. Adamlar Grommash'ı çıkarttılar. Onun yerine Garrosh koydular son boss olarak. Yani oyuncuların bu kadar dinliyor yani. Bunu çoğu insan bilmiyor işte. WoW'a yeni başlayan çoğu insan bunu bilmiyor. And what does large scale battle mean for us? Well, we have so much fantasy to draw upon here, going all the way back to the real-time strategy roots of the franchise. Going back to Warcraft 2, going back to Warcraft 3. Let me give you this hypothetical fact pattern. O foruma yazılan şikayetleri hepsini dinliyor Blizzard abi. Tasked with landing in enemy-controlled lands. Abi o aileden biri ölmesi gerekiyordu ama herkes. Ya Grom ölecekti ya Garrosh. Protect them. Build up your base, upgrade your buildings, train troops, and then lead them out into enemy territory. Port'ta salgın varken oynuyor muydun? Hatırlamıyorum ya. Ne salgını? And crushing them. I just described about 2/3 of all Warcraft campaign maps right there. Well, this is Ogrimar'da herkesin öldüğü şey mi diyorsun? In that experience. This isn't an RTS. This is you as a champion on the front lines, playing out that fantasy, living that experience. What does this mean? A Warfront is a 20-player cooperative raid as you join evet, onu biliyorum. O zaman vardım, join a horde force to build up a base and take on a vast enemy entrenched, led by a powerful commander. And what you will do along the way is
gather resources, build structures, decide whether you want a barracks or a stables collectively, upgrade those things, train troops, upgrade your troops, and lead those troops into battle to claim ultimate victory. Klosollar böyle bir şey olacak işte. Warfront diye bir şey olacak abi. And Warfronts, I've just given Yani you a böyle bir quick şeye high-level dönecek işte overview. Klosollar. But again, at 4 p.m. Galiba right back bilmiyorum yani here böyle bir şey in our planlıyorlar. Gameplay and Systems Deep Dive, we'll be talking a lot more about both of these features. Kaç günde fixlediler? Hatırlamıyorum ki Muhammed ya. Hakikaten hatırlamıyorum yani. Okay. Now, the last couple of features I've talked about are primarily PvE features against large NPC armies. Battle for Azeroth is also going to be a great expansion for those of you who love PvP. So first off, we're adding a couple new arenas. We have a new arena coming in Coherus, a new arena in Zandalar, capturing the aesthetics of those places, new environments within which you can pit your skills against one another. We also have a new battleground coming, called the Seething Shore. Now, this battleground is located just off the coast of Silithus. For some reason, the Alliance and the Horde have decided that this barren stretch of desert is worth fighting over. I don't know why. There's nothing interesting going on in Silithus, but for some crazy reason, commanders of both factions decided to go fight over it. Weird. But as it turns out, for some reason, there's a lot of azurite that seems to be bubbling to the surface in Silithus, and this becomes a natural point of contention. So the way this plays out is as a new type of battleground that has dynamic control points. So imagine Arathi Basin, if there were multiple possible flag locations, and you never knew exactly where the control point was going to spawn, you had to adapt, you had to keep on the move. Here's a quick look at the layout. Yani yeni expansion geldiği zaman, bu expansion geldiğinde each of those crystal nodes you see on the map is a potential point. Şöyle göstereyim size, haritayı da görün. Yeni expansion geldiğinde şey olur ama. Adını sen söyle. Legion'ın fiyatı düşer. Yani yeni expansion geldiğinde Legion'ın fiyatı düşer. Klasiktir bu. Ama şeyde bir değişiklik olmaz. Gene muhtemelen 60 euroya çıkacak. 59 euroya çıkacak şey. Bu expansion. I think there's about 3 active at a given time. So as you're skirmishing over control of one, you might see the one has popped up on the other side of the map. You have to make a choice between how many people you're going to keep to try to contest the current one versus who's going to break off and try to claim the new one. Very fast-paced action, keep you on your toes, really excited about this. And it's actually part of the story that we're telling. It's part of the events that will lead up to Battle for Azeroth. So as such, we also want to get this in the hands a bit before Battle for Azeroth itself. So keep an eye on the PTR. Hep 60 euroya çıkarttı yani. Tamam, euro bizim ülkemizde artıyor. Ona Blizzard bir şey yapamaz. Yani sonuçta o ülke ekonomisi. Ama yani adam şunu yapmıyor sana. Yeni expansion artık zam getiriyorum yapmadı ama dikkat edin. Hep 60 euro abi. Hep 59 yani. For whom world PvP is what you're all about. Ama işte Elisa ona Blizzard'ın yapabileceği bir şey yok kanka, anladın mı? Yani o senin ülkende olan bir şey bunun arkası. Adam ne yapsın senin ülkende euro artıyorsa? Or just being a terror of World Quest areas today, it's the thing that you love. Adamın suçu ne yani? And you might feel like it hasn't been treated with the respect it deserves over the years. We agree. In a lot of ways, our PvP rule set for world PvP hasn't really changed since 2005. I guess we got rid of dishonorable kills about 10 years ago. So we should bring them back. No. But the way in which you play the game has changed tremendously. Over the years, server transfers opened up. People want to move around to play with their friends, to find new guilds. As it turns out, most people prefer to transfer to servers where their faction is already dominant, leading to more and more lopsided populations. Ease of travel around the world and power scaling have changed significantly. You could be trying to fight someone and they could, CC you, get away, mount up, fly away, never see them again. Çok fazla oyun satan bir şey Elisar. And more recently, Steam bunu getirebilir. Çünkü çok fazla oyun satıyor. Bunu WoW getiremez çünkü WoW sadece WoW satıyor abi. Yani yılda bir kere oyun çıkartan bir firma bunu yapamaz abi. Yani senin dediğin şey Steam'de olur çünkü Steam binlerce oyun satıyor. Bir tane oyun satmıyor yani.
And so I think there's two audiences that we're thinking of as we approach these changes. First off, there are likely many of you in the audience Abi Matt sen keşke her BlizzCon'da Matt'sini gözlerim arıyor ya. Acaba diyorum çıkacak mı? It's not really the gameplay you're looking for. Hani ya çıkarsa? You're there because that's where your friends wanted to be. That's where you ended up many years ago. You don't want to pay money for a server transfer. You don't want to leave your friends to change that. But you might be actually sitting here hearing about and thinking about this expansion we're talking about, where you'll be venturing into enemy-controlled lands with a bit of trepidation, thinking that sounds actually pretty frustrating. Kanka Blizzard Türkiye açılsa ne olacak? Sanki burada BlizzCon yapacak. Who love World PvP and feel like exactly. And feel like that's part of what makes World of Warcraft. And you want more of it. You want it to be more balanced, you want it to be more interesting, and you want it to occur more organically. We agree. So the core of the changes we're looking at are actually, first and foremost, getting rid of this arbitrary division between PvP and Çok PvE fazla Türk oyuncusu yok, o yüzden gelmez. Where, you're locked in permanently on a given server, and unless you transfer and leave your friends, you can't change that. Türk oyuncusu o kadar fazla. We want to make this an individual toggle, unifying our servers into a single rule set. So when you are in Stormwind, you're in Orgrimmar, you're in Dalaran, you can choose whether you want to PvP flag, you want to opt into PvP, or not. And if you do, when you venture out into the world, you'll basically be on a PvP server, PvP rule set, with other people who also opted into that gameplay. 20.000 30.000 bile beklemiyorum. 20.000 30.000. Ya 15.000 vardır da 30.000. On the one hand, people who feel trapped on PvP servers now have an easy way out. On the other hand, we have a foundation upon which we can build a new generation of world PvP content. In the past, whenever internally we would think about and debate ideas for really cool world PvP stuff, it always ran into this roadblock of, well, what does that mean if you're on a PvE server? Bu server birleştirmeleri iyi olacak abi. Kalabalık güzel çünkü yani ekonomisi de canlanacak oyun. That always felt like a really large stumbling block. We could create all new content, whether it's bounty hunting quests or quests that send you to assassinate high-value targets in enemy territory, and encourage some of that organic conflict and reward it in a way that we never could before. Now, also, we realize you may be hearing this and thinking, well, why would I ever activate PvP just to go out and do my world quest? Yani that feel like this is probably just going to be a bunch of people İngilizcem çok iyi olmamasına rağmen bir Türkçe dil ben hiç aramadım abi. İngilizcesinde hiç zorlanmadım ben onun yani. Encounter that occurs. Yani çok zorlanılan bir İngilizcesi yok ki abi oyunun. We do want to offer some bonuses to something like experience gain, reputation gain, where it makes sense for questing with PvP mode enabled. The point of this is not to make this feel like the right or the only way to play if you don't like PvP, but rather to make it feel like it's worth your time. PvE ve PvP serverları kalkacak, hepsi tek bir server olacak abi. Ama PvP yapmak isteyen flag'ini açacak mesela, anladın mı? Flag'i açık gezecek. Yani bak. Bakayım gösterebilecek mi? Dungeons. So we have 10 dungeons coming your way in Battle for Azeroth. Like zones, each faction will have separate level up dungeons associated with your continent. 4 in Kultiris, 4 in Zandalar, and then all 10. Normalde şeye geldiği zaman bak şu var ya. Players bak görüyor musunuz lan bu arada bakayım. Ha bak. Şurada Players vs Players var abi. Mesela bütün server tek bir yerde abi. PvE yapanlar da burada. PvP yapanlar da burada. Ama PvP yapmak isteyen adam şunu açacak abi. Bununla gezecek. Anladın? Full time PvP. Ya da kapatacak işte. Bu. Bu artık eskisi gibi çalışmıyor. Öyle adam akıllı çalışmıyor ama şey olacak. To go into some of those places. On the system side, Mythic Keystones also here to stay. We want to provide better support for that system. We'll be designing more of our dungeons with, full knowledge of what this system entails. We also want to provide UI improvements, so it's easier to form and find Mythic Keystone groups. If you're just looking for a 10, but you don't care what map it is, you should be able to search for that much more easily. Things like that. But refinements, building upon
a system that we've heard fantastic iyi feedback from the göreceğimiz community aklıma about. gelmezdi. We love this as really making dungeons a continued part of the endgame. Let's talk about some specific dungeons. First off, Freehold. Freehold is located in Tiragard Sound. This is a wretched hive of scum and villainy. It is full of brigands and outlaws and cut purses, and you're going to have to go through this place if you want to put a stop to some of the problems that Kultiras is facing. Let's take a look at a video of Freehold. Dungeon'a bak abi. Çok güzel değil mi dungeon? Bir tek benim mi hoşuma gitti bu dungeon acaba ya? Benim çok hoşuma gitti abi. Yeah, that was an ogre with a shark for its arm, but... Okay. On the other continent, we have a dungeon known as a Tal Dazar. This is a tomb of ancient Zandalari kings located in the zone of Zoldazar. But there are dark forces present here. Dungeon abi. Biraz alayım. Undead dinosaurs, and all sorts of other threats. Let's take a look at a video for this dungeon. Abi zanneleri trollerini göreceğiz ya. Bu en önemlisi abi ya. Ben bunu çok özlemiştim. Ya özlemiştim dedim, istiyordum. Yani önceden var olan bir şey değildi bu sonuçta da. Abi ben fena ya. WoW'a hype oldum yani. Yani muhtemelen gelecek expansion bayağı heyecanlı oynayacağım yani onu. Floor today in Horde. But the scenes boss design for this dungeon. Check out our boss design Kezan geliyor lan. Kezan dungeon'ı geliyor. On the legendary stage, and you can see our encounter team design out one of the bosses in this dungeon live. At the very bottom of this list is also a place that's not in Kultiras and not in Zandalar. Kazan. Now, this is a favorite location of ours we've wanted to revisit for some time. Knowing goblins, if you do, you might not be surprised to hear that once word spread of the substance known as Azerite, they immediately set out to dig and dig and dig and see what they could uncover to control it for themselves. And who knows what else they found in the process. YouTube kanalına git, Twitch'e gir. Ünlem YouTube yaz, oradaki lore yayınlarını izle, orada görürsün quickly zaten. here. Çünkü bayağı I don't want to go in too much detail into the nature of this raid because it's hard to do without tremendously spoiling pretty much the whole story of Zandalar. And I don't want to deprive anybody of the experience of learning what happens as intended through data mined broadcast text. But this raid is the Titan facility Alex mentioned earlier, located in Nazmir, known as Uldir Halls of Control. It was once a Titan, effectively a laboratory, a quarantine facility, where they aimed to analyze and try to understand the nature of their ancient enemy, the old gods. It didn't go so well. This place has been shut down, sealed away for thousands of years until now. And we'll have to go in there to face off against the source of Zandalar's corruption. Inside, we'll see a new spin on some Titan architecture, as you see in a concept from one of our dungeon artists here. We'll be facing off against all manner of delightfully slimy foes. Little tiny person, sorry tank. At least it doesn't have ankles for you to look at. You'll be looking at a belly. Now, this is the first raid. This is the High Mall. This is the Emerald Nightmare of this expansion. Now, following this, and I'm going to say even less about this raid, it might have occurred to you when Alex was up here earlier talking about the dark threats from the sea plaguing Kultiras. Well, we know a couple of dark threats from the sea, don't we? There are some that we have heard a lot from in Legion. You know, some Tidestone related stuff. And so yes, before all is said and done in Battle for Azeroth, we'll be facing off Queen Ashara against Queen Ashara. Bu kim? Bir dakika. Lots more story to tell on that front.
Bir dakika duymadım. Queen Ashara mı? Shara. Done in battle for Azeroth, we'll be facing off Queen Ashara against Queen Ashara. Queen Ashara. So lots more story to tell on that front. And yes. And so the stage is set for the battle for Azeroth. We have Crimson Red continents in the west, Royal Blue in the east, and a vast expanse of ocean in between. We as champions of the Alliance and the Horde will set out to explore islands, battle on war fronts, and uncover mysteries that threaten to undermine the very world beneath our feet. Because at the end of the day, does it matter who wins the battle for Azeroth if there's nothing left for the victor to claim? So thank you so much for coming out. Thank you so much for joining us for the beginning of this adventure. O zaman You gençler. can show off so that everyone who's going great for the Xanalor. In his justice, once you get in there. Titan facility. Kanka Queen Ashara ile geliyormuş raid boss olarak. Yani face to face olacakmışız hanımefendiyle. We told you we'd get back to Vol'jin. Thank you, Alex. Ablayla artık face to face oluyoruz yani, anladın? Queen Ashara Tears, we've got Storm Song. tam bir orospu. Kendisi tam bir orospu abi. Başka hiçbir şey değil. O zaman beyler, açıyorum. Undercity. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us Güzelsin strong. ya. Oğlum her geçen gün daha da gerçek. Advance has won. Lordaeron will be ours. Ya abi bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani ya Queen BDO'ya abi. Şunu gördükten sonra BDO ne amına koyayım ya. Al. Nerede? Gel. Black Desert Online Cinematic. Al. Al. Bu ne? Bu ne abi? Bu mu abi? Al. Yanlış. Gel. Var mı? Opening trailer. Al. Bu mudur abi? Bu mu abi? Buyur. Şu ne abi? Bu. Kalite bu mu? Bırak abi, çöp. Çöp amına koyayım. Bak ben abi size bir şey söyleyeyim mi? Çok net. Hani filmine lafım yok. Şu oyunun filmine lafım yok ama bu film şöyle animasyon olarak olsaydı var ya, daha manyak tutardı abi. Çok daha manyak tutardı bence. Keep firing! Oğlum Bloodlust bak. Banshee olup Bloodlust verdiği ana bakın abi. Böyle bir şey yok. Bak. İyi izleyin abi. Banshee oluşu var ya.
Ben hiç Sylvanas Banshee olarak görmedim hiçbir yerde. Bak şimdi. Çok iyi abi bak. Şu an abi bak tam şu an gaza geldim. Benim şu sinematikte tam olarak gaza geldiğim nokta burası işte. Bas. Tüylerim diken diken. Tüyler diken diken. Tüylerim diken diken. Kendimi bulmuş. Vurdu. Push forward! And Abi orklar Türkler gibi ya. Bak gerçekten yani orklar yani insan hani Türklerin orkları kendine yakın hissetmesi bilmiyorum. Belki de o yüzden bak. Mesela Türklerde de sancağı yere bırakmıyor. Yani çoğu şey de var. Millet de var ama Türklerde daha farklı abi. Yani o bayrağın Türkler için anlamı, sancağın anlamı biraz daha farklı abi. Yani her millette var, lafım yok. Ama Türkler bir tık daha böyle farklı. Bu da hile abi. Hile abi. Yani bu ne amına koyayım? Maske spell atmak ne ya? Ay masres atmak ne abi? Siktir git. Orospu çocuğu masres atıyor. Siktir git. Böyle bir mantık var mı amına koyayım ya? stand as one for the Alliance! Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi gelecek expansion çok eğlenceli olacak ya. Çok eğlenceli olacak abi. Bak o kadar diyorum size ya. İnanılmaz eğlenceli olacak. Büyük keyif alacağız. Geliyor. Tüyler geliyor. Tüyler geliyor bak. Abi müziğe bakar mısın? Abi Allah aşkına bak. Yani müzikle kalkıyor resmen ya bak. Sikiyim ya. Push forward! Bir kere daha veriyorum.
tek kelimeyle, bak tek kelimeyle sadece şunu söyleyeyim. Alliance'ın amına koyayım abi. Ne varsa Horde'da var ya. Yani ne varsa Horde'da var abi. Şu güzelliğe bak, bak. Bak. Bak şu bizim, bak şu herif bayağı bildiğin Zeytinburnulu, bak Zeytinburnulu, tamam mı? Mücahit abi amına koyayım ya. Bak şu bildiğin Zeytinburnu'nda oturan Mücahit abi amına koyayım ya. Bayrağı yerde bırakmaz abi. Aşırı milliyetçi, bak Mücahit abi bak. Evet, dikkatimi çekti. Blood Elf'ler yok abi. Evet, Blood Elf'ler yok. Yani evet, benim de dikkatimi çekti o şimdi. Siz söyleyince dikkatimi çekti. Hakikaten Blood Elf yok abi. Yani. Ya şeyler var. Şeyler burada. Sen söyle. Ya da burada mı lan? Belki de Blood Elf'ler burada. Buraya bir dikkatli bakalım abi. Tamam, bunlar undead. Kollardan belli. Yani belki Blood Elf'ler burada mı diye düşündüm de. Abi bayağı Blood Elf yok ya. Ya bunlar undead abi. Keep firing. Şey yok. Ama dikkat edin, Gnome da yok abi. Ya da şunlar Gnome mu acaba? Bir dakika. Şuradaki dayılar Gnome olabilir mi acaba? Bakayım. Yok, Dwarf abi. Buradaki Dwarf. Bir dakika. Gnome'lar yok, dikkat edin abi. Goblin de yok, evet. Şu şeyin içine ok sıkıyor ya, o ana bakacağım abi. Şu an. Yok abi, Dwarf işte ya, bayağı. Bayağı Dwarf bu yani. Draenei var Draenei. Draenei'ler var başkan. Al bak. Draenei'ler var. Bence de yani Goblinler, Gnome'lar bence başka bir yerde kapışıyor olabilirler abi. Ben de öyle düşünüyorum şu an. Belki de ya şimdi şöyle bir şey var. Anduin evet şeye saldırdı. Sen söyle, Undercity'ye saldırdı da orklar uyuyacak mı abi? Bence orklar da başka bir yere, hani hortlar başka bir location'a saldırdılar bence. Yani olabilir. Yani Blood Elf belki aynen yakında gelir. Aynen, tek bir cephe olamaz abi. Oyun tek bir, yani zaten bak şöyle 2 tane cephe var galiba. Yani bilmiyorum, emin değilim. Ama bence de şey var. Farklı bir location'a saldırmış olabilirler bence de. Çünkü mümkün değil abi. Hearthstone'un Next'i varmış abi. Hearthstone Next. Hearthstone açıkçası ilgimi çekmiyor ya. Bakayım bir ama.
Yani şu an hakikaten Hearthstone çok ilgimi çekmiyor. Şöyle sadece bir göz ucuyla böyle ha diye bakacağım böyle bir. Merak ettiğim için. Forms of progression that we want to give you. We settled on 3. First, you're going to find passive upgrades. You'll find 2 of these over the course of your run, and they'll just make you better. You're just better for the whole rest of the run. Maybe your minions are bigger, they have +1/+1. Maybe your opponent's minions cost more mana. But whichever passives you choose, the rest of your run, you're just a more powerful adventurer. That's pretty cool. So the passives are cool, but the treasures are crazy. You're going to find 2 of these on the course of your run as well, and they are insane. These are cards so horrifying, we can only let you play them against the AI. So let's take a look at the Gloves of Mugging. You steal 3 cards from your opponent's hand, so they lose 3 and you get 3. It's pretty good. Even crazier, we have the Rod of Roasting. This just fires Pyroblast until somebody dies. Hiç ilgimi çekmiyor oyun ya. Bir insan hiç mi ilgisini çekmez abi oyun? Possibly my favorite text in this. Gerçekten hiç ilgimi çekmiyor şu an ha. Pretty quickly. So treasures are awesome, passives are great, but the main way that you're going to customize your deck and the main way that you can show that you deserve to conquer the Cobalt Catacombs are through piles of loot. Every single boss you beat has 3 piles of loot, each with 3 cards in them. And so you'll be able to choose one of these at the end of every encounter to add to your deck. These each are pulled from synergistic themes, things like frost spells or unique cards that take advantage of Reno Jackson or Inkmaster Solia. So you'll get to make one of these choices after every single boss. So that gives you a huge amount of opportunity to customize your deck and really make it feel like your own. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin katılımınıza da teşekkür ederim. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Ben her sene bunu yapalım diyorum bu arada. Güzel, eğlenceli oluyor abi. Yapalım bunu yani. Gerçekten yapalım. Ben eğlendim şahsen. Ben bayağı eğlendim yani. Benim çok hoşuma gitti. Ben yine hype oldum. Yani çok net bir şekilde. Çılgınlar gibi. Hype oldum abi. Warcraft 4 gelmeyecek abi. Yok öyle bir şey. Ben çılgınlar gibi gene hype'ımı oldum abi. Bayağı oldum. Yani nereden baksam bayağı hype'ım. Queen Ashara. Abi Queen Ashara ya. Vay aman sikeyim. Vay be. Ben bunu masaüstü fotoğrafımı yapmak istiyorum abi. Resmi farklı kaydet. Yapıştır. Ben bunu bayağı masaüstü fotoğrafımı yapmak istiyorum abi. Kaliteli olmadı. Ama olsun, şimdilik böyle kalsın. Daha kalitelisi gelene kadar bu iyidir. Vay be. Neyse, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, katıldığınız için. Güzeldi, eğlenceliydi. Hoşça kalın, esenlikle kalın abi. Bay bay. Yarın yayında görüşmek üzere.